I'm Mark Weller. I'm with California Pesticide Secrecy. Ellie is our organizer in Monterey County. And it's wonderful that people got up early to do this part of our big day, which is a stop 1,3-D, that awful fumigant that causes cancer, and is at levels above the cancer risk level at our schools, among other places. And also to stop pesticide secrecy. We believe that we should at least get a heads up when they're going to apply these awful pesticides. And right now they're doing it in secret, so we can't even take care of ourselves if we wanted to. Today we're gathered we've for 2 years now requested a meeting with this ag commissioner, and for 2 years he's avoided us. He has accepted at times, but then said they had to cancel because of COVID, things like that. So we are going to request that he come out today, just for a minute, basically for us to say goodbye. So Oscar's going to go in, and Oscar Ramos, teacher at Sherwood Elementary, and he's going to request that the ag commissioner come out. If he doesn't, then we request somebody else come out with the staff, and if they don't, we will continue with what we're going to do. What we're going to do today, this morning, is read a letter, basically a goodbye letter to the ag commissioner. Okay. Oscar will read that. There's the letter. When we're done with the letter, but if the ag commissioner stays there and we want to ask him a question, that's fine too. We might ask him, will you reduce 1,3-D use to get it under the cancer risk level? Okay? So we can make public comments about our concern about 1,3-D and about our concern that the Board of Soups appoint a new ag commissioner, because this one's retiring, who prioritizes public health and who will actually meet with the public. We want to say, hey, you've at least got to web post warnings about the use of 1,3-D, because we know it's above cancer risk levels. And if you're not going to do anything about it, at least give us a heads up so we can close our windows, so we can keep vulnerable people indoors, so we can avoid the sites that are fumigating, right? Well, we just wanted to drop off a letter Okay. to the ag commissioner, and I'm going to take the time, we're going to take the time to actually read it and then leave it here with you, okay, if you don't mind. Okay? We would actually like to thank the ag commissioner, okay? We're going to thank him. As he announced his retirement, we want to recognize his accomplishments regarding protecting communities from highly hazardous pesticides during his tenure. For example, he avoided taking any action at all to restrict the use of brain-harming chlorpyrifos, despite knowing of numerous scientific studies about its health threats to children, until required by the state ban in 2020. The Ag Commissioner Gonzalez avoided taking any action at all to restrict the use of organophosphate pesticides, despite dozens of scientific studies by the Chamacos researchers indicating that Salinas Valley children's brains and lungs were damaged by them. He avoided expanding the school's fumigant notification system beyond the 10 schools in North County. He agreed to continue the limited school notification system after attempting to end it. He avoided taking any action to restrict the applications of pesticide use in Monterey County
linked to specific cancers by 4 UCLA Fielding School of Public Health studies, including those associated with childhood leukemia and brain tumors, if their mothers lived within 2.5 miles of the pesticide applicants. He avoided participation in a county pilot pesticide notification program for residents, despite Santa Cruz County doing its own pilot program. He avoided taking any action at all to restrict the use of 1,3-D, the cancer-causing pesticide banned in 34 countries, to reduce air concentrations below the warning levels of the official state toxicologist at the Office of Environmental Health Hazard Assessment. He avoided web posting the notices of intent to apply restricted pesticides, keeping Monterey County residents in the dark and unable to take their own precautions against pesticide exposure. And he avoided meeting with us, Save Ag, Save Schools, over the past 2 years. So this is the list of his accomplishments. We'd like to congratulate him on his retirement. And we'd like to thank all these people who are here today to deliver this message of accomplishments. So we would love for you to give this to him. You can tell him we were here and that we were hoping to speak with him. But it seems that he's always in a meeting when we are around. So we just want to say goodbye. Okay? Goodbye. Anyone? Adios. Goodbye. Yeah. Adios. Okay. Na na na. Hey, goodbye. Na 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 na. Hey, goodbye. Adios. Na 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 na. Hey, goodbye. Na 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 na. Thank you. Adiós. Adiós. Gracias por nada. Que se retire. Dirían en mi pueblo, sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. De la barranca sacaremos ese güey. Hey! Woo! Your next boss is better. Be nice to be able to have a meeting. Yaneli Martínez y soy la organizadora de Safe Ag, Safe Schools, Escuela Segura, Agricultura Segura. Bueno, ¿qué está pasando hoy? So, lo que está pasando hoy es que tenemos aquí, como puedes ver, muchos miembros que vinimos no solamente aquí a la oficina de los supervisores del condado, sino también fuimos a la oficina del comisionado de Agricultura para darle su merecida despedida, porque todo el tiempo que estuvo aquí realmente no hizo nada por protegernos a nosotros, a nuestros niños y reunirse con nosotros. Se ha negado a reunir por los últimos 2 años. Y le entregó una carta. ¿Qué dice esa carta? Esa carta básicamente se la entregamos en el grupo entero, que fue el maestro Ramos, está por ahí atrás, que fue el que pudo leer la carta y básicamente la carta decía los puntos claves de lo que él no hizo. No hizo para nada porque Monterrey tuviera un sistema de notificación, no protegió a nuestros niños de los pesticidas que causan cáncer, no se reunió con nosotros, no está del lado del pueblo, no hizo nada su tiempo aquí en el condado de Monterrey. ¿Cuáles son los pesticidas que se siguen utilizando y que causan cáncer y cómo es la situación? So, básicamente lo que hemos estado mirando últimamente es el reporte acerca del químico que se llama telón, o también conocido como 1,3-D, que se está usando en los campos de fresas, en los campos de uva también, y están los niveles muy altos que sí están relacionados con cáncer. Y es lo que estamos peleando. Si este químico se había eliminado del estado de California y lo volvieron a poner nuevamente en el mercado, es lo que estamos aquí básicamente peleando. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada acerca de ese químico aquí en el condado de Monterrey. ¿Se llama telón? Telón o 1,3-D. ¿Y para qué se utiliza? ¿Para las fresas? ¿Para la uva? Para la fresa, para la uva, en muchos vegetales se usa y casualmente está eliminado ya en 34 países, menos aquí en el estado de California o en el estado de Estados Unidos. ¿Cuál es aquí en el país.
efecto para los campesinos, para los residentes, para las escuelas? Pues el efecto puede ser como a corto plazo, que les arda su nariz, la garganta les duele, pero lo más alarmante es a largo plazo, que causa cáncer. Y como puedes mirar, muchas comunidades hay muchos casos con cáncer. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que se elimine. Estamos pidiendo también ¿Solamente ese químico? No, tenemos una batalla con muchos otros químicos, pero ahorita este químico es alarmante y queremos que se elimine, y queremos que los supervisores de aquí del condado de Monterrey nos escuchen y que también puedan poner una persona capaz de defender a la comunidad, a los niños, a la salud, pues a nuestro ambiente que vivimos, que sea el próximo comisionado que sí de verdad se preocupe por la salud de nosotros, los residentes aquí del condado de Monterrey. Tú eres maestra, ¿verdad? No, soy maestra retirada, pero ahorita soy la organizadora de Safe Ag, Safe Schools. ¿Tú has tenido algún efecto con los pesticidas o alguna cuestión para tu salud que te ha afectado? Sí, por la campaña que tenemos ahorita es de notificación, y básicamente en toda la motivación más grande para mí de meterme a este movimiento fue mi hijo, que sufrió un ataque de asma cerca por los pesticidas. Fue provocado por los pesticidas en la comunidad de Greenfield. Su escuela está al lado de los campos de la uva, y él tuvo un ataque de asma donde fueron no solamente un pesticida, fueron 10 que se aplicaron ese día, y de esos 10, 7 producen asma. Lo que estamos pidiendo muchos de mis compañeros es un sistema de notificación, que nos digan cuándo, dónde y cómo van a sprayar para nosotros tomar lo necesario y adecuado para proteger a nuestra familia. Yo pensé que el comisionado agrícola se había unido con CCA y tenían una especie de notificaciones a los campos agrícolas. Lo tienen, pero en el condado más al norte, para el área de Watsonville, hay como unas 2 escuelas o 3 que son protegidas, pero acá para el sur del condado no hay nada que nos esté protegiendo donde nosotros podamos meternos al internet y mirar qué se está aplicando. No, como en el caso de mi hijo, yo tuve que llamar y pedir el reporte, y hasta 30 días después recibí la información de que se había aplicado. Por eso es que nos urge que nos digan cuándo y qué se está aplicando para nosotros protegernos, pero de antemano, que nos digan en un tiempo avanzado. ¿Tu hijo pudo curarse del asma o eso le afectó? Terminó en el hospital gracias a ese ataque de asma. Ahora está mejor, pero también es parte de la lucha, porque no solamente es él, sino hay muchos otros niños que tal vez ni siquiera están aquí ya para contar su historia, su testimonio, y cada uno de los que estamos aquí presentes somos la voz de esos niños que no están aquí para contar. ¿Cómo cambiaría un sistema de notificación de la situación? Cambiaría inmensamente, porque simplemente te puedes conectar tú al internet o a través de mi aplicación de teléfono, y puedo mirar qué se está aplicando, y ya de ahí yo decido si mis hijos salen a jugar, si los mando a la escuela, si yo salgo, si mando a mis papás a caminar. Es mi decisión cómo los voy a proteger. Perfecto, that's fantastic. Thank you. ¿Se puede? ¡Sí se puede! Ahora el que sigue, dile. ¿Se puede o no se puede? Díganle. ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. ¿Qué queremos que eliminen? ¡Telón! ¿Qué queremos? ¿Un mejor qué? Comisionado. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Verdad? Dile, Juan ¡Que le Manuel, interese el ¿cuándo? pueblo! Sí. Que oiga la gente. ¿Queremos protecciones para la comunidad, sí o no? ¡Sí! ¿Cuándo las queremos? ¡Ahora! ¿Y que eliminen qué químico? ¡El telón! Sí, estamos aquí por nuestros niños, ¿verdad? ¡Sí! Goodbye, Richard, Mr. González. Goodbye, Mr. González. Mi nombre es Reséndiz García. Yo trabajé en el campo muchos años y de ahí he padecido muchos dolores de cabeza y trabajé embarazada con mi hijo. Y después él, como a los 7 años, él no aprendía en la escuela y le hicieron un diagnóstico y tiene deshabilidades de aprendizaje. Él ya es un joven, no se graduó ni de ninguna escuela ni de high school, y yo por eso exijo que se nos notifique, porque como dice Janelli, así podemos decidir si vamos a salir a jugar o no. Y yo pido que se nos notifique de los pesticidas. Gracias. ¿Y el dolor de cabeza no se te va? Se me va, pero tengo que tomar pastillas muy fuertes, muy fuertes, y pues no es uno feliz. En ocasiones el doctor hasta me ha deshabilitado porque no puedo trabajar.
y es a causa de los pesticidas, porque como yo sé que rodean todo de pesticidas, y pues es algo que yo sé, pero tengo que trabajar porque yo no tengo altos estudios como para trabajar en Monterrey o en oficinas. Ya no trabajas, pero trabajas. Ahorita no trabajo porque Perfecto. estoy enferma. ¿Y su título? Oscar Ramos, maestro aquí en la escuela Sherwood, en Salinas. ¿Qué carta le entregaron al comisionado? Sí, ahora le entregamos una carta al comisionado. Hablamos sobre todas las cosas que no hizo para su comunidad. Hizo muy poco y no hizo nada para controlar los pesticidas que están dañando a nuestra comunidad. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Yo sé que se han reunido y que supuestamente se ha hecho notificación con CCA y que había menos, de pronto, rociar pesticidas. O sea, ¿cuál es el problema ahorita en el condado de Monterrey? El problema es, bueno, la buena noticia es que el comisionado que está ahorita se va a jubilar. Queremos un comisionado nuevo que escuche a la ciencia, que escuche al público, que proteja a los estudiantes, a la gente joven, a los padres que trabajan en los campos, que haga lo que pueda para limitar los pesticidas que están causando tanto daño a nuestra comunidad. Usted como maestro de tantos años, ¿cómo usted ha visto el impacto de los pesticidas en las escuelas? Sí, pero no es ningún secreto que los pesticidas causan mucho daño. Como maestro yo miro a los estudiantes que sufren porque los padres trabajan en los campos, están expuestos a estos pesticidas, traen los pesticidas en su ropa, en sus pantalones, en sus camisas, lo traen a la casa y afecta a los estudiantes físicamente, mentalmente, y los están dañando en su salud. Entonces, sí, ¿qué es lo que ustedes piden entonces? Lo que queremos es de que limiten los pesticidas tóxicos y a lo menos que pongan en el internet un sistema de notificación. ¿Qué es lo que están poniendo en los campos y cómo podemos protegernos? Mi nombre es Audelia García. Audelia García. Sí. ¿Eres líder de líderes campesinos? Soy de líderes campesinas, el comité de Greenfield, ¿verdad? Nosotros como líderes campesinas estamos apoyando mucho todo lo de pesticidas por todo lo que ha causado daños en nuestra comunidad. Yo he sido afectada duramente, mi esposo murió de cáncer, ¿verdad? Entonces yo tengo psoriasis crónica ya de por años y asma. Entonces por eso estamos en esta lucha, queremos que los erradiquen, ¿verdad? Los pesticidas, que nos tomen en cuenta, que oigan nuestras voces de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestra gente adulta. La psoriasis y lo que tienes es causado por los pesticidas. Me han dicho que no, que es por estrés, pero si fuera por estrés toda la gente lo tendría. En este tiempo toda la gente está viviendo estrés. Entonces, sí, básicamente yo todo el tiempo trabajé en el campo. ¿Y cómo le ha afectado a usted esa psoriasis? Es de por vida, a veces me sangra, a veces, como usted puede ver, bastante, porque a veces hasta nos ven feo porque piensan que es otro tipo de enfermedad. En mi vida diaria nos ha afectado bastante. ¿Usted qué le pide al condado? Que pongan más atención con nosotros, ¿verdad? Que nos tomen en cuenta, que somos gente muy, que trabaja todo en el campo y que por nosotros tienen la comida que están en sus mesas. Entonces, que nos tomen en cuenta aquí en el condado de Monterrey y que nos pongan un comisionado que nos apoye. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero tomar un poquito tus manos, lo que estabas diciendo. Psoriasis. ¿Te duele? Sí, comezón. ¿Tu nombre? Yajaira García. ¿Y a quién representas? Estoy representando hoy a Pueblo, es un grupo de Greenfield, es un grupo de jóvenes de que nos hemos ido de la área a estudiar a las universidades y hemos regresado para atrás a nuestra comunidad para estar involucrados y también estar haciendo atención a las cosas que están pasando en la comunidad. Hay mucho racismo que ha pasado y viene en formas diferentes, ¿verdad? Una de las formas en las que estamos aquí es con las pesticidas. A veces mucha gente no quiere hablar de esos temas y más importante porque la agricultura es la economía de aquí del Valle de Salinas. Hay muchas personas que trabajan en agricultura, pero no podemos ignorar de que las pesticidas están matando a la gente. Las pesticidas, aunque ahorita no se estén mostrando en años, cuando ya están envejeciendo las personas, se empiezan a mostrar.
Y eso es una forma de racismo. ¿Por qué? Porque la comunidad es latina, casi la mayoría de la población, muchas personas de la comunidad son de bajos ingresos. Y así que tenemos que estar aquí para que el condado de supervisores de Monterrey nos hagan caso de que queremos un comunicador de la agricultura que nos haga caso. Tuvimos mucha mala experiencia con el señor Henry González, de que no nos hacía caso, queríamos platicar con él. Y solo lo que le pedimos es de que nos avisen, nos den la información de qué pesticidas están aplicando en la área. Tenemos ese derecho de saber, ¿verdad? Y es lo que queremos, de que el nuevo comunicador que apunten, de que quiera platicar con nosotros sobre eso, de que nos avise que están sprayando alrededor de las escuelas, de las casas, porque todos estamos alrededor de pura agricultura. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Adriana Frederick Sutton. Me encuentro aquí afuera de los supervisores del condado de Monterrey, en donde el grupo Agricultura Seguras, Escuelas Seguras, está realizando una manifestación para pedir que por favor se erradique el pesticida peligroso conocido como telón y que tengan un sistema de notificación. Tenemos aquí a uno de los miembros de la UFW. Cuéntenos por qué es tan importante, qué es lo que le piden al condado. Bueno, pues como tú sabes, ya esto es una cosa que no se puede creer, que después de tantos años la Unión de Campesinos, ¿verdad? Por 40 años o más, 40 años ha estado peleando en contra de los pesticidas y todavía que estemos todavía en lo mismo, peleando, ¿verdad? En contra de los pesticidas. Entonces por eso es de que hemos pedido, ya tenemos años, ¿verdad?, con este comisionado y lo más interesante es de que si, por ejemplo, en el condado de Santa Cruz, ¿verdad?, tienen un programa que podrían haber estado usando aquí también y nunca nos quiso hacer caso de que se hiciera ese programa que tienen en Santa Cruz. Así es de que por eso es de que hemos estado escuchando y ahora pues no nos alegramos que se vaya, pero ojalá que le vaya bien en otra parte. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Yaneli. Cuéntanos entonces cuál es la lucha y qué es lo que defienden al condado. La lucha, aquí seguimos en la lucha, le estamos pidiendo a los supervisores del condado que están ahí atrás a nuestras espaldas que por favor puedan elegir un nuevo comisionado que de verdad se preocupe por la salud de la comunidad, del pueblo, especialmente nuestros niños, que por favor pongan atención a este químico que tú mencionaste, que Juan Manuel mencionó, telón, que está afectando a las comunidades, se espraya en muchas verduras de todo el condado de Monterrey y ya está eliminado en 34 otros países. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué nos siguen envenenando? Tú me habías comentado que tu hijo había sido afectado por el asma, por los pesticidas. ¿Cómo fue? Sí, mi hijo en la comunidad de Greenfield, su escuela Vista Verde estaba al lado de un campo agrícola y él afectó, no había sistema de notificación lamentablemente, así es que hasta un mes después recibí la información por parte del comisionado que fueron 10 químicos los que se sprayaron ese día, 10, pónganse a pensar 10, y de esos 10, 7 producen ataques de asma y fue lo que le pasó a mi hijo. Gracias a Dios está aquí todavía, pero ¿cuántos otros niños no están aquí para contar su historia y su testimonio? Muchas gracias, Yaneli. Tenemos aquí a la directora de Medios Campesinos. Cuéntenos cómo ha sido tu experiencia con los pesticidas. No, pues la experiencia de los pesticidas ha sido bastante mal, de verdad. Falleció mi esposo de cáncer, yo tengo psoriasis y asma crónica, ¿verdad? Entonces por eso estamos en esta lucha que se elimine este químico conocido como telón. Entonces vamos a seguir en esta lucha y queremos un comisionado que nos ponga atención, que tome en cuenta todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y soy la representante del comité de Greenfield. Perfecto, muchísimas gracias, el profesor Ramos. Como vemos acá, esta coalición tiene líderes de todas las partes del condado de Monterrey, al sur del condado de Monterrey, también de la cooperativa San Gerardo. Cuéntenos qué es lo que ustedes ven en el condado. Pongan más restricciones para los pesticidas porque están causando cáncer. En la comunidad de San Gerardo ya van 7 personas que mueren de cáncer. Nos están sprayando insecticidas, herbicidas, fumigantes y lo hacen sin siquiera avisar. ¿Qué clase de respeto es para los campesinos que están trabajando día y todos los días temprano hasta que oscurece el sol y ni siquiera los protegen? ¿Por qué las personas que están en la forma de tomar una decisión, por qué no se van a vivir a lugares de esos donde tengan sus familias y sus hijos y que los estén sprayando continuamente? ¿Qué harían ellos si tuvieran el poder de tomar decisiones para proteger a las comunidades? ¿Por qué no lo hacen?
ya es tiempo, ya es mucho tiempo lo que está pasando con estos pesticidas. Nada más a las comunidades que están alrededor de todos los campos. Llega la avioneta, los estrella y ni siquiera avisa ni nada. ¿Qué clase de respeto es para la humanidad? Muchísimas gracias por compartir eso. Amigos, les tendré más información por Noticias Univisión Costa Central. La organización Agricultura Segura, Escuela Segura, tiene un mensaje poderoso para los supervisores. Necesitan un comisionado que los represente y que los ayude. Nos vemos, amigos. ¡Sí se puede! 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 Horacio, ¿Y su posición? trabajaba para San Gerardo, ahorita estoy trabajando en el campo. Bueno, cuéntenos acerca de cuál ha sido el problema en San Gerardo con los pesticidas. El problema en San Gerardo es de que no nos avisan cuando van a sprayar, fumigan, tiran herbicidas, tiran fumigantes, los niños están afuera, todo el aire viene del mar para al lado de San Gerardo, todo ese draft que viene de los pesticidas se está metiendo a la comunidad y poco a poco la gente se está enfermando de cáncer. Ahorita van 7 muertos de cáncer en San Gerardo y están 2 personas que están agarrando quimioterapia. Está pasando que no respetan ya la vida. Están usando los pesticidas nada más porque Monsanto y Bayer se los pone a sus manos y no son ni siquiera para avisar que van a sprayar. Simplemente llegan y sprayan y todo el aire se lleva el spray para dentro de la comunidad. Es muy triste que no ni siquiera protejan la salud de las personas, siendo que los campesinos son los que están poniendo la comida a toda la gente para que coman en sus casas y con eso les pagan. Give us an ad commissioner that'll listen to us. Okay. Has to be bilingual. What are the requirements that you guys looking in a next commissioner? Bilingual, perhaps? Bilingual. He just has to meet with us. He doesn't have to be bilingual. He just has to meet with us. So it doesn't matter if he's bilingual? Accountable for real data that's accurate. It's inexcusable that we haven't had data since 2018, and they make excuses. And then when we give comparisons about the organics, his excuse is, oh, the other data wasn't accurate. How can people get away with inaccurate and incomplete data? He's got to respect science. I know that Santa Cruz County has a notification, un sistema de notificación en el condado de Santa Cruz. You guys want the same? ¿Quieren lo mismo? Yes. Yeah. If they're not going to protect us, we want to protect ourselves. The Ag Commissioner there has been very involved. Está muy involucrado el comisionado de allá con la comunidad. El CPR dice de que iba a tener un sistema de notificación, pero hasta después del 2024. ¿Cuántos se murieron? 2024. Le digo, hey, eso ya existe. El sistema de notificación existe. Cuando estuvieron las lumbres aquí en el cerro ese, nos llegaban los textos de que, hey, hay una evacuación. ¿Por qué vamos a volver a inventar la rueda si ya está existente? Are you guys appealing to the state perhaps for this or han hablado con el estado? Yeah, we've been in talks with DPR, with the Department of Pesticide Regulation. And there's a lot of other groups throughout the state of California like ourselves fighting the same struggle, the same fight to get a notification system in place. The one that Efrain just talked about. But they're moving too slow. We want action now. Yeah. Part of the problem is they removed the air monitoring system. There's only 6 throughout the state. They took out the one in Salinas near the airport in 2016. And so we have no data, no information. It's secrecy, not transparency that's happening. But yeah, we have all kinds of studies that have been done. There's a Chumaco study from Berkeley. There's the Charge study from Davis. The science is real. In the 90s, there was no science. Now there's science that prove it. And these studies are peer-reviewed. There's no monetary reward for those studies. And we need an ag commissioner that'll listen to those studies. When is his last day
December. This year? Hola. December? December this year, I guess. He should retire sooner. Yeah. I can't believe he never got together with you guys. Never. was Never. there for a meeting. Never. Before he resigns. notice. Last 2 years. We're asking to meet with him still. And he doesn't agree. We were or- there this morning, everyone was in a meeting. But we're still asking if he will find time between now and December. We want to meet with him. And he We've said- sent him letters ahead of time asking for a meeting, and he ignores us. I understand. And supervisor, I know Luis Alejo is always being proactive with the community. ¿Qué dicen los supervisores? Have they helped you guys in any way? Los supervisores? Están vendidos. Really, the supervisors? They're saying that they don't have any control of that? No, they basically wash their hands. They say that DPR could go ahead and do something about it, not really them. The reality of things is money talks. Where they put money, that's where the whole conversation starts. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí se puede? ¡Se puede! ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Estamos en la lucha. Seguimos en la lucha. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barranca. De la barranca sacaremos ese güey. Good morning and welcome, everybody. I am Yahaira Garcia, co-founder of the Youth Left Civic Engagement Group Pueblo. I am a King City resident and I am a Safe Act Safe School member and your host for this news conference, which is also sponsored by the Monterey Bay Central Labor Council. We would like to start this event by remembering two leaders of the pesticide reform movement who are no longer with us in body. First, please take a moment of silence to remember our recently passed and beloved local leader, Juan Martinez. We know he is here with us today in spirit. Thank you. Second, on this very day, 60 years ago, the late Rachel Carson published her book, Silent Spring, which brought attention to nearly invisible problem and one shrouded in secrecy. The harm that exposure to pesticides can do to life and the environment. Carson wrote in her book that helped launch the movement for change. There is still very limited awareness of the nature of the threat. This is an era of specialists, each of whom sees his own problem and is unaware or intolerant of the larger frame into which it fits. It is also an era dominated by industry, in which the right to make a dollar at whatever cost is seldom challenged. When the public protest, confronted with some obvious evidence of damaging results of pesticides applications, it is fed little tranquilizing pills of half-truth. We urgently need an end to these false assurances, to the sugarcoating of unpalatable facts. It is the public that is being asked to assume the risk the insect controllers calculate. The public must decide whether it wishes to continue on the current road, and it can do so only when it's in full possession of the facts. Those 60-year-old words describe a dynamic painfully similar to the one today regarding pesticides, and especially the focus of our news conference. The drift-prone cancer-causing fumigant 1,3-dichlorpropylene 1,3-D. How many more decades? How many more lives is it going to take for pesticide secrecy to end? We are all gathered here today because not only farm workers are being directly impacted by the cancer-causing pesticide, but also our surrounding schools, our neighborhoods, and everyone who lives in the Salinas Valley. Our air is being poisoned by pesticides.
When you compare the air to the peninsula, ours is highly polluted by pesticides. And what does this mean? This is environmental racism. We have to compare the difference of the population. The Salinas Valley is a predominantly Latinx community. And when this disparity is happening in communities like this, it's environmental racism. We are not going to be sugarcoating it anymore, and we are going to be speaking on the reality that is happening. We are here today because we have the right to know what is being sprayed. We are tired of the secrecy. We have the right to know. Today we are honored to have with us community leaders in the medical, education, farm worker, community, and political fields to speak about 1,3-D. I will introduce them shortly, but want to recognize some groups who won't be in front of the microphone, but are here with us in support. Greenfield LULAC, Líderes Campesinas, UFCW Local 5, SCEA Chapter 35, Teamster Local 890, MILPA, California Federation of Teachers, CORA, the Alliance of Nurses for Healthy Environments, the Progressive Democrats of Monterey County, the UFW, and others I'm sure I've missed. So please tell Mark you are here, and he'll get me a list to recognize you before the end of our presentation. Before we call up the first of our speakers, we ask the media and the guests to save their questions for the end of the news conference. After the last speaker is done, you will be able to ask those questions. In addition to a question and answer period, we will also have people available for interviews, both English and Spanish. And they're all right behind me. You can ask any of them to talk to you about their experience, to talk to you about what they're demanding and what they want. To begin, our first speaker is Oscar Ramos. Mr. Ramos is a Sherwood Elementary School teacher, the Salinas Elementary Teacher Council CTA president, and a past winner of the California Teacher Association Cesar Chavez Si Se Puede Human Rights Award, and a star of the award-winning documentary East of Salinas, among many other well-deserved honors. And I give the microphone to Oscar. It's great to see so many people coming together to push our pesticide regulators to do their jobs and protect our communities from pesticide harms, because that's what it will take to make change. Lots of public pressure. The year following the release of her paradigm-shifting book, Silent Spring, Rachel Carson said to a U.S. Senate subcommittee in 1963, "I hope this government will give serious consideration to a much neglected problem, that of the right of the citizen to be secure in his own home against the intrusion of poisons applied by other persons. I strongly feel that this is, or should be, one of the basic human rights. I am afraid, however, that it has little or no existence in practice. As an elementary school teacher, I would add to that the right of children to be secure in their schools against the intrusion of poisons applied by other persons too." We know this is not the case and hasn't been in the 60 years since Carson's warning to the world that pesticides don't just harm the targeted pests. They've been devastating to farm worker communities and our natural environment. Today, we draw attention to a pesticide that is such a threat to public health and the environment that 34 countries have banned it. But not ours. It's called 1,3-dichloropropene, or 1,3-D for short. Its brand name is Telone. It's a fumigant that can drift for many miles at harmful concentrations. It's a Prop 65 cancer-causing substance and toxic air contaminant. This time of year, if you see those big gray tarps in the fields while you're driving, they've likely been applied with 1,3-D, mostly for berries in the Pajaro Valley and grapes in the Salinas Valley. In the Monterey Bay region, 1,3-D is applied almost exclusively in areas
that are majority Latinx. And the state's own science tells us that our elementary schools have been exposed to cancer-causing levels of 1,3-D for the last decade. The state's leading toxicologists tell us that a significant lifetime cancer risk comes from average daily exposure to 1,3-D air concentrations of 0.04 parts per billion. The state has tested the air at Ohlone Elementary School every year since 2012. Every year, the 1,3-D air levels have been above 0.04 parts per billion. Every single year at an elementary school. You understand? At an elementary school. Over the 10-year testing period, the average 1,3-D air concentration has been 2.5 times above what our state toxicologists say is safe. At an elementary school, people. The average levels were similar during state air monitoring at the Salinas Airport near Barton Elementary between 2011 and 2016 as well. But the state and our county ag commissioner have done nothing to address the findings of the state's own science that 1,3-D air concentrations have exceeded cancer-causing levels at elementary schools in Monterey County. Why haven't our pesticide regulators acted to protect even our young children? It's outrageous, is it not? I think Carson was right when she wrote that it is an era dominated by industry, in which the right to make a dollar at whatever cost is seldom challenged. Company profits are apparently more important to our county and state governments than the health of children in farm working communities, Latinx communities. We always hear that California has the strictest pesticide regulations in the country. But the problem is that the U.S. is far behind other countries in protecting its farm worker communities. If 34 countries have figured out how to grow berries and grapes without cancer-causing 1,3-D, we can certainly do it here too. Why we don't is a crime. Our county and state governments are clearly too cowardly to challenge the profit makers. It's time for us to demand it. We, that is Safe Ag, Safe Schools, and Monterey Bay Central Labor Council, have 3 immediate demands. 1, we call on our Ag Commissioner to reduce approvals of 1,3-D to bring levels below the Office of Environmental Health Hazards Assessment lifetime cancer risk level. 2, we also call on the Ag Commissioner to stop pesticide secrecy and immediately web post pesticide warnings for 1,3-D so we can take safety precautions from harmful pesticide drift. And 3, we also call on our Board of Supervisors to appoint a new Ag Commissioner who will act upon science to protect Monterey County residents' health. Yes. That is, given that Commissioner Gonzalez announced his retirement. Finally! Woo! Hi, Henry! So, thank you. Thank you, Oscar. One more round of applause for Mr. Ramos, please. Our next speaker is a wonderful nurse, Meg Brown. Ms. Brown is a registered nurse and a union member who has cared for patients at the Salinas Valley Hospital for years. Meg? Anyway, I just recently retired as a pediatric nurse at Salinas Valley Memorial, and public health has always been important to me. We've had many farm working families, adults, children coming into the hospital telling nurses and doctors that the illnesses they are feeling may have been caused from pesticides.
We've also been lucky enough to have many amazing medical professionals and scientists in the area to help or who listened to the farm workers and actually took action. Some of the first medical studies done in our area and protocols that were developed were done by young doctors at Natividad Hospital more than 40 years ago. Since then, the community has pushed for the first pesticide-filled post warnings in the state. We've led successful resistance to the use of methyl iodide and implemented bans of Roundup in several regional school districts and cities. We also brought the first and only pesticide notification system in the state for at least 10 schools in Monterey County. There's also been decades of science studies done specific to the Salinas Valley. The Chamacos study started in 1999, led by Berkeley, and they studied pregnant women and their children, and through their studies determined or saw the correlation between the use of pesticides, childhood leukemia, childhood respiratory issues, and even hormonal imbalances. Through that study, there has been a cancellation of one organophosphate called chlorpyrifos, and that is no longer being used. Today, as mentioned earlier, today we are still using a lot of the 1,3-D, and it has been found to be a true cancer threat to our community. As mentioned, the levels that are tested are 2.5 times higher than what is considered a cancer risk. And these tests have been done over the last 10 years, since 2012, and still ongoing, and that level has not been reduced. And as mentioned earlier too, they're around our schools, our babies, our children, not just the adults working in the fields. So it really doesn't take a nurse or doctor or scientist to see that this pesticide should be banned in our county, well, everywhere. And again, it's already not being used in 34 other countries. It also was banned from 1990 to 1995 in the Central Valley for these same reasons. So why it's brought back and why it's used here is a question that needs to be addressed and answered. Thank you. Thank you, Ms. Brown. We are so lucky to have nurses like you in the struggle to protect our children's health. One more round of applause, please. So I'm proud to say that our next speaker is a Greenfield resident and a community leader, Isabel Ramirez. I think she's in every social change organization there is in South County. She would like to share her personal story about pesticide drift and 1,3-D in the Monterey Bay region. So Isabel, here she is. Greenfield representing. Buenos días a todos, gracias. Pues yo estoy aquí solamente para tomar el lugar de esas mamás que somos mamás especiales, de niños especiales, y que estamos batallando, sufriendo gracias a los pesticidas. Les quiero contar mi historia. Soy mamá de 4 hijos y tengo 2 nacieron en los campos agrícolas de Watsonville. Cuando al segundo de mis hijos es un niño especial, él tiene autismo y él ya tiene 22 años. Estamos batallando por 22 años con ese problema. Nos movimos en los primeros 10 años, nos movimos a un área lejos de los files, donde él paró de tener problemas de asma, porque aparte de autismo tiene problemas de asma debido a eso. Entonces, cuando nos movimos de Watsonville a un área lejos de los files, paró
sorpresivamente paró su problema de asma, aunque su problema de autismo jamás lo vamos a poder quitar ni controlar, pero por unos años paramos de sufrir de eso, de los ataques de asma. Entonces nos movimos ahora otra vez a la área de los files por razones familiares, tuvimos que movernos. Ahora él vuelve a tener los ataques de asma. Estamos muy consternados por todo esto que está pasando, por nuestros hijos. Estamos preocupados. Yo como mamá estoy diariamente preocupada porque él muchas veces no duerme de los ataques o porque tiene problemas por los pesticidas. Vivimos al cruzar nuestra casa hay files de uvas. Entonces estamos siempre al pendiente con ese problema y esa es la razón por la que yo estoy aquí, dejarles apoyarlos también, apoyar a nuestros hijos. Los que ya tienen los problemas no podemos hacer nada ya, solamente tratar de controlar las aplicaciones de pesticidas para poder protegerlos nosotros a ellos, saber cuándo se van a controlar, cuándo se van a aplicar, perdón, y poder nosotros protegerlos de no salir, cerrar ventanas, lo que sea. Pero mi historia pues es como la de muchas mamás ahí afuera que están batallando con sus hijos y que tristemente vemos a nuestros hijos que nunca van a poder hacer una vida normal y gracias a todo esto de los pesticidas. Solamente les quiero decir a las mamás también, por último, las mamás de niños especiales, que yo estoy aquí por ellas. Vengo y peleo, doy la batalla por todas esas mamás que no lo pueden hacer y que seguiré luchando y seguiré apoyando para que no haya más niños especiales, para que podamos ayudar y controlar todo este problema. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Thank you, Isabel. Can we get one more round of applause for her? Our last speaker today is Bobby Joe Garcia, an amazing youth activist, a Greenfield High School alumnus and the 2016 valedictorian, and a graduate of UC Santa Cruz who has done work in the area of social change in nonprofits including MILPA and Planned Parenthood. Bobby Joe. Thank you. Thank you to all the amazing speakers who came beforehand. As a young person from Greenfield, I've grown accustomed to my community being treated as insignificant by those in power. A clear example of this can be seen in how the county has ignored longtime concerns regarding the use of harmful pesticides such as T-Lone near our communities. Being a farm-working town, so many of our neighbors, our friends, our families have had to deal directly with the exploitation of the ag industry. Yet all of us are currently forced to contend with the risk of long-term pesticide exposure, which too often has shown up in the sudden sickness and or death of a loved one. Allowing entire communities of color to be silently poisoned has never been okay, but it is especially heinous after all the performative support for essential workers during the first years of the pandemic. With how dismissive the County Ag Commissioner has been to our pleas by not even taking meetings with us, it's been made clear that to be essential is to be expendable. We know the Ag Commissioner holds the power to support public health by reducing approval of T-Lone use and other dangerous pesticides and publicly posting notices of intent online, but he has refused to try and protect us. While we are happy to see him retire, it is ultimately the responsibility of the Board of Supervisors to choose a new person for this role. It is imperative to the future health of our communities that our next Ag Commissioner is both cooperative with their constituents and prioritizes the public health of farm worker communities. We demand an Ag Commissioner who will reduce the number of approvals for T-Lone applications enough to get air concentrations below the state cancer warning level. We demand an Ag Commissioner who will post notices of intent to apply 1,3-D and other highly hazardous pesticides so our communities can at least try and protect ourselves.
If the BOS fails again to appoint a public official who will care about the public, it will be yet another instance of the comfort and profits of the ag industry taking priority over the well-being of the people who sustain it. Our communities demand the opportunity to live full, joyous, and healthy lives, no matter what industries surround us. Stop pesticide secrecy now. Thank you. Thank you, Bobby. Joe, can we get one more round of applause for her? We also want to thank CCA for coming and joining us today and supporting our movement. If the County Agricultural Commissioner wished to provide information to the residents of this county in a timely, real-time manner about the application of pesticides near them, would he have this information at his disposal, perhaps at his fingertips? Yes, he would. Well, the California Pesticide CPR is having pilot studies. Right now, 4 counties in California are receiving notice, and I'm part of the community in the senior area of Watsonville. And for 6 months, between August to December, we are going to get notice of pesticides being used. Now, they only picked 3 of them. So these are 3 pesticides, Telone is 1, and it's only applied for about a month. So we have been getting notice. We know that it's within a mile of where we live, so we don't know the exact farm, but we do know that it's being applied. We are getting daily notices for about the last month, almost every day, so we know we're getting poisoned. Obviously, people know, the scientists know this, and the people here who have given testimony to what's happening in their families know it. So why are we the expendables? First I thought I was a guinea pig, and now I realize I'm an expendable. And something has to be done, and I'm glad we're here, and I hope we can keep speaking up to this and get rid of these pesticides and get them, especially Telone, get it banned like the other 34 countries. Thank you. So today we've heard many stories, in particular that our children are the ones being firsthand affected, right? And so today I would like to introduce Camila, who is here to talk to you and tell you her story. Hello, my name is Camila. I am a 5th grader in St. Travis Elementary School in Greenfield. And the reason why I'm here is because for me, I want a new ag commissioner, because the ag commissioner that was here never listened to us for 2 years. And pesticides have been sprayed, especially Telone, which is affecting children's brains. And my brother was one of them. He has asthma, and he was in school when pesticides were sprayed, and his lungs tightened up, which he couldn't breathe. But thank God he's here, because I would be sad without him. Because the school's near a grape field. That's why I want a new ag commissioner, and I want pesticides to stop. And Telone. Thank you, Camila. We are very honored to hear from a very young speaker today. Can we have one more round of applause for her? I'm very concerned. I'm a Salinas resident, retired
retired teacher, Safe Ag, Safe Schools, Karen Cameron. I've been informing myself. I participated in all 6 hours and heard every single public comment that existed across our state in regards to the notification of intent system. And I heard both sides of it. We questioned the state as to why they were not holding the Ag Commissioner accountable, because we'd asked the Board of Supervisors previously to do so since they appointed him, but they made it very clear that that's the state's responsibility. It was like a big ping pong ball of lack of accountability, basically. They referred us back to the Ag Commissioner, and we didn't get answers from him. We didn't get a meeting. And we have no data to deal with. In 2018 was the last time that they gave any data, and the data that he's reporting was that there was about a tripling of profits from the prior year. Now that didn't happen without an abundance of pesticides, fumigants, and fungicides. The accounting that there was for organic data was inaccurate. I mean, he's resigning from his job, but can't we hold him accountable? It just made me realize in listening to the state comments and all the public comments how the Ag Commissioner has tremendous power, like a king or a czar. And it's not just Monterey County that has had problem with their Ag Commissioner. So the state really needs to change on this. We can't get data without an air monitoring system. That's kind of common sense. They took out the air monitoring system in 2016 that was near the airport. And so it just doesn't add up. It's like the state is operating based upon the profit margin, not upon the public health of what's existing. So I'd like to know when we're going to get new data, because the state didn't answer that. And 2018 is not acceptable. I know they had numbers for 2019, 2020, 2021, 2022. But that information is withheld from us. Why? And when will we get data, and what action will be taken upon that? So I double ditto all the comments earlier. There was a lot of focus upon T-loan. Yes, that is our focus, but I do want to say that there are literally dozens of pesticides, fumigants, and fungicides that are being used in multiplicity, like all at once. And one of the key questions I've asked the state is, does anybody know about the chemical reactions? And they all shake their head. So these farmers are allowed to combine things in ways that they don't even know how the combinations will affect things. And we know that they're all toxic. So we'd like clean air and demand it now. Thank you. Thank you for everyone who was here today, who was supporting us. Thank you to all the SAS members and every single one of you who are here to fight this of pesticide secrecy. And we would like to close our meeting today and just by thanking everyone and remembering that we have to keep pushing. Our voices united are not going to be defeated. They're going to hear us, and we're going to make sure we're loud and clear of what we're demanding. All right. ¡Y se puede! ¡Y se puede! ¡Estamos en la lucha! County Ag Commissioner, but there is a day of reckoning October 11th before the Watsonville City Council for Santa Cruz's Ag Commissioner to explain how the pilot program for hazardous pesticides is or is not working. We know it's not really working, that these hazardous, especially Talone, these hazardous pesticides should not even be used. In our area, Senior Village, where there are 1,000 seniors, they're doing a pilot program in the state, one of 4, as Karen mentioned. It's not working. And just telling us that you're releasing hazardous pesticides is not enough. So when Juan Hidalgo goes before our city council October 11th, we hope some of you can make it, because that will be his day of reckoning. And we'll have a chance to explain that especially Talone, which is a carcinogen, has no business being by any residents, or by farm workers, by seniors, by children. Thank you.